И снова всем привет, любители стелса, канал Равайсерк ТВ. Продолжаем проходить Metal Gear Solid 5, поехали. Эпизод 27, Коренная Причина. Problem is, our man has been captured by the PF in his operation area. He's being held at the guard post on the western end of the mine. Boss, we need you to get him out ASAP. Right now, he's our only link to the root cause of the epidemic. Это интересно, причина болезни. Может быть, хоть в этой миссии побольше будет каких-то роликов сюжетных. То, что здесь офигенный геймплей, мы это знаем. Хочется все-таки немножко мультиков посмотреть. Спасти бойца отряда разведочки. Я... Гранатомет выложил, взял для прикола этот щит. Правда, написано, что обеспечивающий превосходную защиту от легкого стрелкового оружия. Но интересно, смогу ли я просто за ним спрятаться? Я думаю, что нет, если честно. Да, нет, не смогу. Так что зря его взял. Я думал, как-то можно его поставить и в нем укрыться. Вот она дает. Ладно, в следующий раз возьмем снайперскую винтовку с усыпляющими. Что-то там было написано, нажмите Y со щитом, что-то там. Ага. Понятно, нажимаешь Y и вот такая вот фигня. Ага. Ну логично, что его нельзя использовать. А может быть не заметят так? Я сомневаюсь. Так, как обычно, слушаем задание. Boss, the intel team's hard at work investigating the cause of that illness spreading through Mother Base. Problem is, a bunch of our agents in the field are still MIA. Progress has been slow until now. We just got a distress call from one of them. He said he's got intel on the origin of the disease. But the PF in the area got to him before we did. There's been no further contact from him. But we know he's being held at the guard post on the western end of the mine. There's still a good chance he's alive. We can't afford to let him die. Right now, he's the only link we have to the root cause of the epidemic. Get our man back, boss. Блин, я могу этот щит как-то выкинуть? Он раздражает. Он мешает мне. That's the house where the target is being held. They must be interrogating him there. If he lets slip that the intel he has is related to Cypher, it's only a matter of time before they come to eliminate him. The fate of Diamond Dogs is resting on that one man. Так, ясно, пойдем поверху. Щит, конечно, вообще не в тему. Так, дом я пока... Вот этот дом, вот этот дом. Check the VI on your iDroid. That's where the target is being held. Ну да, это этот дом. Но миссия не может быть такой легкой, что пришел, тут один охранник, то есть такого не может быть. В чем-то подвох. Идет к нам? Нет. Ну, аккуратненько, аккуратненько и допрашивать. Сказал, где находятся пленные. Собственно, мы уже пришли, но это не может быть вся миссия. Так, я думал, что делать. Стоп, это прожектор или это солнце? Это солнце.
Где наша красавица? Он к нам идет. Но теперь мы знаем, что шум от взрыва оглушающей гранаты привлекает внимание. Это была очень хорошая информация. Дымовая, наверное, то же самое будет делать. Так что мы сейчас использовать ее, конечно же... Хотя, стоп, нет, 86 метров я, наверное, сейчас использую. Главное, чтобы двоих накрыло. Там еще один идет. 77. Они решили уйти. Так, тогда план... Какие же вы медленные. Давай, 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 давай. Это рискованно, но обычно работает. И вот так и убить можно. Специалист рассказал. Остался вот этот дурачок. Presence detected. The map has been updated. 50 метров, немножко рисковали. Никто не заметил. Так, это он? Какая-то машина едет. Да я слышу, она куда-то здесь это едет. А, вон он. Вон он. Че ты, зикаточка? Ух ты. That'll bring the enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. Where's the target? Has to be around there somewhere. That's the target. He's still waiting. That's fine. I'll send a chopper. Get the target to the RV. Дым решает. Главное валить отсюда, пока никто не приехал. А, все. Вроде безопасности. Да, там чувак какой-то был, вражеский. Это ко мне? Ну, это, по-моему, будет точно уже конец миссии. Если вертолет не собьют.
Well, stand by. Support helicopter has arrived. Ни хрена себе. Это называется по стелсу? Я их не вызывал, его. Support helicopter has arrived. Вот в каждой миссии был бы такой суппорт-геликоптер. Enemy presence detected. The map has been updated. Support helicopter has arrived. Хрена себе он что творит. Analysis complete. Support helicopter has arrived. Самые умные болванчики в этой игре. Это радует. Enemy presence detected. The map has been updated. Чё-то легкая миссия и короткая. Exfiltrated. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Были какие-то два дополнительных, но мы не знаем какие. Сайгон, что ли? Или не по стелсу будет читаться? А, уже. Уже плевать. Mission complete. And the target's safe. Time to figure out what the hell is behind this epidemic. Extraction arrived at Mother Base. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Да ладно, наконец-то мне дали рейтинг S. Наконец-то я заслужил рейтинг S. Ох, хорош. Давненько. Давненько не было. Сколько? Там было написано 8 минут я сделал за 8 минут. Вау. Boss, the intel team member you extracted was DOA. He kept insisting we listen, right up until his last breath, about the pathogen, and the old man who knows how to treat it. Code talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. It's high time we met this code talker. Так, напевы манчу... А, это, наверное, музыка. Фигня. Пропускаем все к чертовой матери. И если не будет... Да, ничего не будет. 30% я прошел. You need to make contact with code talker, the old man who knows what the pathogen is. We have to stop this disease that's spreading across Mother Base. Select the mission on your iDroid. Ну, миссию мы сделаем в следующей серии. Please select a mission. 28-я. Давайте тогда кассеты послушаем и серию будем заканчивать, как обычно. Что? А, ну вот у нас новые напевы молчуни. Прикольно. Ладно. Что у нас есть, что мы еще не слушали? Допрос Хьюи, его здесь много слушать. Что-нибудь покороче. Груз шифра. Это была одна из миссий сюжетных. И, к сожалению, я пропустил кассеты. Давайте послушаем эти три записи и все. Boss, I have the report on that cargo we stole from Cypher's truck. The PF was transporting two things. The analysis of that malachite has come back first. Naturally, the main compound is copper. There's also a small amount of cobalt. Nothing unusual so far. Southern Zaire is a well-known copper belt. However, in addition to these, we also detected a trace amount of uranium. The content percentage, though, is too low for nuclear development. It most likely came from Shinkalobwe mine. That's where the uranium in that area comes from. The mine's closed, as all the high-purity uranium ore dried up a long time ago. But you could probably still find it there in small quantities. That said, there are plenty of other uranium mines that are in operation, like in Niger, Namibia, South Africa. Why go to an abandoned mine to scrape up whatever's left and ship it out in mass quantities without refining it? They were transporting that yellow cake too, which would suggest they have the technology to refine uranium. Anyway, that about sums it up. Unfortunately, the analysis of that yellow cake is taking a little longer. I'll let you know when it's done. Boss, sorry to keep you waiting. We finally finished analyzing that yellow cake Cypher was moving. There was nothing unusual about the composition of the yellow cake itself.
Most of it was oxidized uranium, with the rest being impurities, various metals as well as traces of organic matter. What's interesting is the composition of these impurities. When we checked them against the impurities found in the copper ore, it was clear the yellow cake didn't come from Shinkolobwe, meaning they went to the trouble of mining two sources of uranium, then transported them together in different states. Another thing, we detected a very thin layer of highly enriched uranium in the middle of the yellow cake. Now that is very interesting. It may not be a lot, but it points to the existence of uranium-enriching technology. After all, yellow cake can't naturally produce highly enriched uranium. If they could mass produce this, they'd be just one step away from a gun barrel type nuclear bomb. But uranium enrichment requires advanced technology and a large-scale facility. If that kind of place existed in Zaire, the Soviet Union wouldn't sit idly by. And there's another question. Where were they transporting the yellow cake and malachite uranium? The first place that comes to mind is South Africa. The government was supposed to have abandoned nuclear weapons development after caving to international pressure. But rumors persist that it's continued in secret. Plus, CRS were escorting the truck, and they're based out of South Africa. And then South Africa does have an abandoned test site. If Cypher's involved with nuclear development in South Africa. But how would that fit with their weapon to surpass Metal Gear? We need more information. Shinkolobwe. There's a name I haven't heard in a while. The U.S. bought a lot of uranium from Shinkolobwe mine during World War II for the Manhattan Project. They even sent a squad from the Army Corps of Engineers to reopen the mine after it was flooded. That's how good its uranium must have been. With that, the world's first nuclear test was a success. Shinkolobwe uranium might have been used in the Hiroshima and Nagasaki bombs too. Just hearing its name is like seeing all the phantoms of the war rise up to haunt us. But all the uranium's dried up, and the mine's been closed for years. So someone reopened it. Right. Zero-risk security seized control of the area and were forcing locals to work in it. And the Zairean government was getting a slice of what they took in exchange for looking the other way. Mobutu has to finance his tastes somehow. He'll gladly sell the rights to some old mine. The question is, why would zero-risk security do this kind of thing? Or rather, why were their employers, Cypher, interested in an abandoned mine? They'd be getting trace amounts of uranium, yet to the naked eye it appears to be ordinary malachite, meaning security would be lax. Not a very efficient way of obtaining it, but easier to move. But how would they enrich it at its destination? Did the yellow cake really have a layer of highly enriched uranium in it? Having trouble believing it? No. If they say it's real, then it's real. In which case, they might have some enrichment method that we don't know about. And this was to test it out. It's possible. And that would mean it's almost complete. Так, друзья, на этом все для тех, кто дослушал до конца. Спасибо, что смотрели. Допрос Хьюи я уже не буду включать в конце серии. Я, наверное, отдельное видео запишу. Как раз после... Потому что это было очень давно. Была серия, или была миссия про Хьюи, когда мы его спасли. Тогда происходил допрос. Я тогда пропустил, к сожалению. Так что я отдельным видео это выпущу. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока.